Hi everyone, hope you're doing well from wherever you're watching this channel, depending on your time zone. Now, there was UDA nominations in Malava by-elections, and Inangungwa won the ticket to vie for the Malava constituency by-elections that is coming soon. But the noise is not yet over in Malava. Rian Malulu, the son to Injendi Malulu, is still mobilizing people to come and put a blame on the Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi's office for what he believed in as an attempt to tamper with the nominations in UDA. He has mobilized some people to address that issue, and they are still grieved with the results which they are yet to accept. So one question, what does this one mean for UDA and the Malava residents as far as the upcoming by-election is concerned? Tulikuwa na mheshimiwa Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi. Tukataka tuelewane, lakini kwa maono ya rais akasema tuende kura mchujo. Na hii wakati wote sijaona mkono wa rais mahali popote. Sijaona mkono wa Faruk mahali popote. Sijaona mkono wa mtoto wa serikali, hata wenye chama wa serikali UDA. Sijaona mkono yao mahali popote kujaribu kusaidia mtu fulani. Lakini cha kushangaza, watu wa ofisi ya Prime Cabinet Secretary, nini hii kubwa mlikuwa mnafanya kufanya Malava, kupiga kijana mdogo kama mimi? Mbona mko wa Malava wafanye uchaguzi kivyao? Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary, mzee alikuwa rafiki yako. Wakati wa earthquake ulitorokwa na kila mtu, wakabaki na mzee peke yake. Nini hiki kubwa ilikufanya wakuja hapa kutatiza siasa hii ya Malava? Kura ambayo rais amesema watu wa Malava wachague wenyewe. Nini likutuma? Wakina Buchichi, najua. Watu wote niseme yule sema huyu alikuwa anaonekana kila mtu anatembea na muona. Tumekubali, lakini atasahau. Watu wa Malava wameona na watasahau. Pesa yenye ilitembea tumeshangaa. Tumeshangaa na mtu yetu, kiongozi wetu anaitwa Mudavadi. Mtoto mdogo kama huyu unaweza finyia kwa miguu ya mama hii. Kwa marango. Hiyo ni uwaki kweli, chukua mtoto mdogo. Hata wewe unaona huruma, baba yake alienda kama ana support wewe. Uwe mtoto yako. Nimeshangaa na Cabinet Secretary Ruto hakutoa support yoyote. Alisema vijana waende kwa kiwanja. Akakaa kwa ofisi. Lakini watu wenye wako kwa ofisi ya Musalia Mudavadi wote walitoka. Nashangaa. Mwenye alipita Ndagwa. Kasi ndio hiyo. Kiwanja imekaa wasi. Na Ryhan akisema left, tutaenda left. Akisema right, tutaenda right. Si namna hiyo? Kwa hivyo sisi hatutatoka ndani ya serikali ya Samuel William Ruto. Tutaendelea na yeye, tuko pamoja na yeye, maana yeye rais amesimama straight. Lakini ofisi ya Prime Cabinet, hiyo ndio tuna question mark. Chama yake aliuza. Mudavadi tena anataka nini kwa hii familia ya Injendi? Alimfanyia Injendi 2013. Akasema atampa tiketi. Siku ya mwisho akamnyima kura, akamnyima tiketi. Paka akaenda kwa chama kingine ndoko, lakini Mungu ni Mungu. Alipita. Yule ambaye alipeana tiketi alianguka. Tena wachunge sana hii. Wachunge sana hii safari hii. Yenyewe inaweza kuchirudisha. Now, I want us to continue with our punchline discussion, but before we go deep into that, I have a quick and humble request. For those who are watching this channel and you have not yet subscribed, please consider subscribing. To our returning subscribers, I must say thank you so much. And again, to all our viewers, please give this video a thumbs up. Thank you so much, and back to our discussion. Having listened to Ryhan Injendi, I can conclude by saying just one thing in this analysis. That Ryhan Injendi is simply dumping UDA for another candidate, and if you look at that,
the serious formidable candidate in the opposition side is none other than the Dap-K candidate. That is it. The damage that he's doing in this by-election is huge. When you call people to come and speak like the way they are speaking, you are literally supporting the opposite person from your side. If they are crying that the by-election, the nomination was not free and fair, so their enemy is the person who has the ticket. He did not win in a free and fair manner. So that means you are not supporting that person. And if you're not supporting that person, who is the next person here? I see Seth Panako. If he's not aware, that is the biggest damage he's doing. Ndakwa is there with the UDA ticket, and now the other opponent from the other side who is serious and formidable ni huyu jamaa wa chama cha nurses, Seth Panako. So knowingly or unknowingly, Rian Malulu is leading his supporters to vote against the UDA candidate in this by-elections. Hakuna kitu kingine hapo. Huo ndio ukweli wa mambo, tukidumia maneno machache kusema tu vile mambo yalivyo. He's putting a blame on Musalia Mudavadi's office, that there were people from that office who are funding his opponent, Ndagwa. But again, he goes on to say that like all MCS were behind Ndagwa. There was someone rallying this MCS, so according to him. Nishida, sababu now this guy, kama the area MCS were Malava constituency, depending on the number of wards they have there, if they are behind this guy and they're throwing the support there, they are campaigning for him, really, how would you win? The truth is that the time for complaints is over. What Ryhan Injendi should be focusing on is now future politics. But there can be a reason here. Remember, he used to work in the parliament. You have to resign to come and vie. The boy literally might be jobless. And therefore the loud noise that he's making here, in my view, would be an attempt to speak to the president to look for a job for him. Because ukisikia mambo inaongelewa nyuma ya tent ni kwamba they want the boy not to go and vie for that seat. But the boy wanted to get sympathy votes and all that. So imegonga mwamba. So the reason why he's here making the noise and the team behind him, unajua unaweza nunua mtu tu akuja kusimama hapo waseme na wewe umewalipa. Kwa hiyo saa hata mwingine akiwanunua wataenda tena waseme nyuma ya huyo mtu. That's another truth. So this guy knows that he is no longer having a job. The loud noise here is to tell the president nitafutia kazi. So Ryhan Injendi is warning Ruto, look for a job for me or I spoil for your candidate in this by-elections. Nasikia nataja Mudavadi pale sana sana, but cleverly avoiding to mention William Ruto. Yet in reality, he's communicating not even to Musalia Mudavadi, but, you know, misusing Mudavadi's name to get what he wants. Ryhan Injendi is communicating to William Ruto using Mudavadi's name, in my view. Atafuta kazi. Sasa kazi aliresign. He want to be fixed somewhere. Lakini forget about the issue of Musalia Mudavadi. Na hata kama kuna mambo ya Musalia Mudavadi, okay, wewe kabla usimame, kila mtu anakuwa project ya mtu. So uliona vile hali ilivyo ilikuwa aje? Even Ruto himself, in most of the by-election, he need to have his person there. Lazima ata influence in one way or another.
So, as we go into this by-election, I see opposition in a better place to start from. Because what the people addressing Mudavadi in this video are trying to do is to whip the emotions of those who voted for Ryhan Injendi. Dap-K got about 6,000 and something votes. Rian got 3,000. These 3,000 people, delegates who are voting, have people like, let's say everyone has like 10 people. So 3,000 times 10. That's a good number. Those are the votes. If they joke these people, because they're hearing these complaints, they are going to vote for the other person who is not associated with the UDA. Who is that person? Dap-K candidate. So that is the level of damage this guy is doing. And it is working in the interest of the opposition side. I don't know your views, but please let us meet in the comment section to continue with this discussion. Thank you so much, and see you in our next video.